Hello my dear viewers, welcome back to my channel MR.Roboman TV. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോബ്ലിനില്ലേ MR.Roboman എന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് അടിയിട്ടുണ്ടായ ആ പുള്ളി നമുക്ക് എതിരായിട്ട് ട്രോൾസിനെ ഇട്ടു. നമ്മളതിനെ അടിച്ചിട്ടു. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ തന്നെ വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നായിരുന്നു, റോക്കോട്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി റോക്ക് നാട്ടുകാരാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ പുള്ളിനെ ഏൽപ്പിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് നിർത്തിയത്. ബാക്കി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ദ വീഡിയോ. പ്രൊഫസർ ഫിഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി. അയ്യോ മാറിപ്പോയിട്ടോ. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. ഇവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോക്കൂട്ടിനെ അയച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസുകൾ ഒരു മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ. വേറൊന്നുമില്ല. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാജിക്കുകൾ പഠിക്കണം. കാരണം ആവശ്യം പുള്ളി നമുക്കന്ന് ആ നമ്മൾ അടിയിടയിൽ പോയില്ലേ, അവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയ സാധനത്തിൻ്റെ അതിനുള്ള ആ സംഭവം വായിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു മാപ്പ് അൺലോക്ക് കിട്ടി. അപ്പം അത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈബ്രറിയുടെ മാപ്പാണ്. അപ്പം ആ മാപ്പിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഹോഗ്വാർട്സിൻ്റെ മാപ്പാണ്, അത് ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അത് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നതും ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാനും അതിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാജിക്കുകളൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches,
burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ഇൻസെന്റീവ് പഠിക്കാനാണ് നമ്മളെ വിടുന്നത്. ഇൻസെന്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. മാജിക്കാണ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാജിക്കിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടേക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയണത്. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. നമ്മൾ സെബാസ്റ്റ്യനെ അന്ന ടോൾസിന്റെ അടി അത് ശരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് അത് ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച്. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? കൊള്ളാം. ബേസിക്കലി എന്തോ ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മറ്റേ സെബാസ്റ്റ്യൻ അടി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതുപോലത്തെ സംഭവം തന്നെ. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് simple. One day I'll sign up for a round. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Thank you. Hope to see you back here again. Glad you're back. ഈ ചെറിയ തന്നെ Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another പിന്നെ round? തന്നെ തീർത്തേക്കാം. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a എല്ലാവരും partner? അടിച്ച് തീർക്കണം. സെബാസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട, അവനൊന്ന് അടി കൊണ്ടതല്ലേ. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. അയ്യോടാ കുറച്ച് പൊളിക്കും.
Another cleaning. There goes my way. Potato! Accio! Accio! Descendo! ജയിച്ചു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The Apologies in other advance. duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance of winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് The ready next ചെയ്തേ. round is for all the gobstones, so to speak. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അതും കൂടെ അങ്ങ് തീർത്തിട്ടേക്കാം. Hello, Lucan. എന്താ എനിക്കത് May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? ഡെമ്മിയാണോ? Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. ഞാൻ കഴിച്ച ആൾക്കാരായിട്ടിരിക്കുന്നു. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Leviosa. Accio. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. സീനില്ല, പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ സ്പെൽ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകും. കഥ കുറച്ച് സ്ലോ പേസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യണത്. കാരണം നമ്മൾ 5th ഗ്രേഡിലേക്കല്ലേ വന്നേക്കണേ, 4 പഠിക്കണ്ട. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു നല്ലൊരു സമയം വേണമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് സ്ലോലി എന്നാണല്ലോ, ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം എന്നാണല്ലോ. Might some kind soul help me? ഓക്കെ, ഹെക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. I trust Mr. Brattleby was able to. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should I'm be, ready. Professor. Yes, I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. പുള്ളിക്കാരി പറയണത്. And keep your wand steady. സെറ്റ്, സ്പെല്ല് റെഡി. ഇൻസെൻഡിയോ. പ്രൊഫസർ ഫിഗിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Okay. Bye-bye. Thank you for teaching me. If only a new student were to help me with my sad predicament.
വീണ്ടും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. There you are. ഞാൻ റെഡി കേട്ടോ. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് Shall we proceed? ആ കാവർക്കേ പോയിട്ട് Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. പ്രിൻസിപ്പാൾ പുള്ളിനെ തൂക്കി അങ്ങോട്ട് എല്ലാം That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. പുള്ളി ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ എടുത്തിട്ട് പോയി. കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കില്ല് പഠിച്ചു വന്നത് ബാക്കി. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. നമ്മളെനിക്കത് ഉടായ്പിൽ പോകാണ്ട പരിപാടിയിൽ ഇത് മിക്കവാറും കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. എന്താണെങ്കിലും അതിനെത്തിരിക്കുന്ന കവർക്കെ പിടിക്കണം. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികം ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടെന്നല്ലേ നമ്മളോട് പ്രൊഫസർ വന്നേക്കണേ. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. അപ്പൊ ശരി, കാണാം. കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നും വേണ്ട. ലൈബ്രറി പോകാനുള്ള പണി നോക്കാം. സെബാസ്റ്റ്യൻ മോനെ, നമുക്ക് ലൈബ്രറി കയറണ്ടടാ. പതുങ്ങി പതുങ്ങി പണി See കിട്ടോ? there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. പുതിയ സ്പെല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ലൂമിനേഷൻ. കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചില്ല. നല്ല പോട്ടെ. അയ്യോ, ഇവിടെ ആരാണ്ട് റെഡ് ഉണ്ടല്ലോ. കാണണ്ട, നമുക്ക് മാറി എന്നിട്ട് ഡിസ്ലൂമിനൻ്റ് എടുത്തിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മളാരും കാണില്ല കേട്ടോ. പതുങ്ങി പതുങ്ങി പോവാം.
അമ്മായിരുന്നു കണ്ട പണിയായി പോയി. പക്ഷെ ഈ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോ ഡോറ് തുറന്നു. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. അപ്പൊ You ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് see her desk കേറാറുണ്ടല്ലേ? behind me. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. ശരി എന്നാ. You ഗുഡ് distract, അത്രയും മതി. I get the key. Understood. I said I'd get you, dialogue and വേണ്ട. I always keep my word. Trust me. ഓക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. പോയിക്കോളൂ. കാണണ്ട. Is someone there? The key. Here it is. ഓ അവൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നാട്ടോ. ഇത് കൊളാക്കുവൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് That പൊക്കാൻ wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Lumos. Lumos! Leviosa. വെറുതെ പണി മേടിച്ചു കൂടണ്ട. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഉടായ്പിന് ആൾക്കാരാ പകുതി പേരും തോന്നണം. Should be in the clear now. Skulking about. I'll be quieter than a jobberknoll. ഇതിലായിരിക്കും മിക്കവാറും പോകേണ്ടത്. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. നമ്മളെല്ലാവരും ഒക്കെ മൂടി വെച്ച രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൊഫസർ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മളോട്. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. എന്ത് ചെയ്യും? ഡർക്കാ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യൂടാ? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. വേണ്ട Wait, പോണ്ട. I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. ശരി എന്നാ. Now, where has that damned poltergeist got to? അവർക്ക് I need just the spell to സെബാസ്റ്റ്യനെ repair this armor. എനിക്ക് റിപ്പയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
Repair all. ആരൊക്കെ തല്ലിപ്പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കാം. പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേട്ട് പോകണം നമുക്ക്. ഈ ലൈബ്രറി പ്രൊസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സീനാട്ടോ. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it! Where might this lead? Not surprising. Guards at the ready. ഇട്ട് Nearly there. Best keep my wits about me. Oh, I know. Levioso! Protego! Levioso! Levioso! Proceed. You did not fight it. പക്ഷെ കുറെ ഉണ്ട്. Is a book after all. ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോലാഹലങ്ങൾ മുഴുവൻ നടത്തിയത്. പക്ഷെ അവർ ഈ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ മതി സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ.
ഇതെന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മറ്റേ ഏൻഷ്യൻ മാജിക് ഉള്ള പുള്ളിയല്ലേ? മഴയില്ലാത്തൊരു വേണ്ടി പുള്ളി മഴ പെയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഓ, ഇതിന്റെ വിശ്വസിച്ചു. ഈ പുള്ളിക്കാരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നന്മമാരായിരുന്നു തോന്നുന്നു. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇതിലിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. Anyone about what we have discussed here today. ആരും പറയുന്നതാ പറയണത്. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone.
അയ്യോ. Oh, Sebastian. What will your uncle say?